start with this primer. Then I will use this foundation. I think এটা আমার জন্য বেটার হবে। আমি অলওয়েজ আগে কনসিলার ইউজ করি দেন ফাউন্ডেশন ইউজ করি, বাট আজকে আমি একটু এক্সপেরিমেন্ট করলাম। ফার্স্টে foundation use করলাম, then I will apply concealer. After my foundation I am using this concealer. So guys, I am using this setting powder to fix my concealer. Now I will contour my face with this palette. I'm taking this shade to contouring my face. আমি আমার নোজও কন্ট্রোল করব with this color. Now I will do my eyeshadow from this palette. Now I will take this color. এটা আমি আমার আউটার কর্নারে হালকা হালকা ভাবে অ্যাপ্লাই করব, তারপর এটা আমি ব্লেন্ড করে নেব। খুবই পিগমেন্টেড, সো খুবই আস্তে আস্তে এটা ব্লেন্ড করতে হবে।
শেডটা নিইনি, যতটুকু আমার ব্রাশে ছিল আমি ততটুকু ইউজ করছি। এখন আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে এই কালারটা অ্যান্ড এই কালারটা ইউজ করব। Now I will apply this highlighter. I am applying this highlighter on my inner corner. This highlighter is kind of pinkish shade. এই লিপ গ্লসটা হালকা পার্পলিশ টাইপ শেড। For setting my makeup, I'm using this setting spray.